Hi and welcome to a new episode of your weekly medical TV show on AlkarmaTV, White Coat. Today's episode will be about our children's health, and we will discuss an important common topic, which is asthma in children and lines of treatment. Asthma is a chronic disease that affects the airways, and airways are the tubes that carry the air in and out of the lungs. When our children have an asthma, that means the inside walls of their airways become sore and swollen. In the United States of America, about 20 million people have asthma. Nearly 9 million of them are children. Children have smaller airways than adults, which makes the asthma especially serious for them. Children with asthma may experience wheezing, cough, chest tightness, and trouble breathing, especially early in the morning or late at night. We'll also talk about the triggers of asthma, allergies, and the most important part is treatment and prevention of asthma attacks. It's my pleasure today to welcome in White Coat for the first time Dr. Richard Cabrera, who is one of outstanding pediatricians in Southern California. For interaction with the program, send in all your questions and concerns to our official Facebook page, White Coat AlkarmaTV, or if you want to interact with my guests directly, you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode, and we'll be more than happy to answer all your questions. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي وايت كوت. والحقيقة النهاردة بنتكلم على مشكلة بتخص صحة أطفالنا بشكل كبير جدا. مشكلة يعني very common في دول كتيرة جدا، والحقيقة المشكلة دي هي الأزمة التنفسية، أو زي ما بنسميها في مصر حساسية الصدر بالنسبة للأطفال. والحقيقة ده موضوع شائع جدا بالنسبة لأطفالنا، وله يعني أشكال مختلفة، بيبتدي من الحساسية العادية وبتتطور توصل لفكرة الأزمة أتاك أو الأزمة التنفسية اللي بتحصل للأطفال. الحقيقة البيشنتس العاديين أو المرضى العاديين اللي عندهم أزمة من البالغين بيبقى الموضوع أصعب شوية منه في الأطفال، لأنه زي ما حضراتكم عارفين أنه الأطفال الجهاز التنفسي بتاعهم أو الشعب الهوائية والأنابيب التنفسية الايرويز اللي عندهم اللي بيستخدموها بتبقى أصغر بكتير من الكبار، وده بيخلي موضوع الأزمة بيبقى أصعب جدا في الأطفال في التعامل معاه. زي ما تعودنا مع حضراتكم دايما بنقول شوية إحصائيات. في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية في 20 مليون واحد، وتقريبا من 5 ل 6% من السكان بيعانوا من فكرة الأزمة. 9 مليون من ال 20 مليون دول من الأطفال، عشان كده الموضوع very common. هي النهاردة كمان هنتكلم مش بس على فكرة الأزمة أو الحساسية الصدر بالنسبة للأطفال والأزمات التنفسية، هنتكلم على الجزء الأهم اللي هو إزاي نعالج الأدوية اللي موجودة في السوق، إزاي إيه هي الأعراض الجانبية، إزاي نستخدمها، وأهم من ده كله كمان هنتكلم على فكرة البريفنشن أو قدر الإمكان إن احنا نعيش لايف ستايل يقلل عدد الأزمات التنفسية أو يقلل مشكلة حساسية الصدر بالنسبة للأطفال. الحقيقة بيسعدني وشرفني النهاردة أن يكون معانا واحد من أحسن دكاترة الأطفال في جنوب كاليفورنيا اللي متخصصين جدا في موضوع الأزمة والألرجي بشكل عام للأطفال، دكتور ريتشارد كابريرا. زي ما حضراتكم عارفين كل أسئلتكم تبعتوها على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت ألكارما تي في، أو زي ما ظاهر قدام حضراتكم على الشاشة أرقام التليفون، تقدروا تكلمونا دايركت في أي وقت من أوقات الحلقة، ولو ليكوا أي استفسارات أو أي أسئلة. زي ما أنا قلت موضوع الأزمة التنفسية أو حساسية الصدر بالأطفال موضوع كومن جدا. هنتكلم كمان في فكرة إزاي ندي نصايح لكل أب وكل أم عندهم طفل عنده أزمة أو حساسية صدر، إزاي الانفايرمنت أو البيئة اللي حواليه تبقى مناسبة بالنسبة له، عشان زي ما أنا قلت نقلل عدد الأزمات اللي بتجيله كل شهر. مهم جدا كمان ان احنا هنتكلم على الكواليتي اوف لايف او طبيعه حياه الطفل اللي عنده الازمه ده، ازاي يتعامل في المدرسه، ازاي الاب والام دايما يبقوا بينصحوه، ايه الحاجات اللي دايما البخاخات اللي تبقى معاه في اي وقت اللي هي بنسميها الريسكيو انهيلرز، على اساس انه يستخدمها في اي وقت لو شعر ببدايات ازمه، ايه طبيعه الاكسرسايز او التمارين الرياضيه اللي ممكن يعملها، ازاي نساعد الطفل ده كأب وكأم وطبيب اللي هو بنسميه يعني الفريق اللي على بعضه اللي بيكون من الطبيب والأب والأم، ان هم يساعدوا الطفل ده انه يعيش حياة قريبة من الطبيعية.
هنكلم حضراتكم كمان على البرودروما، مقدمات الأزمة دي اللي هي كتير بنشوف منها أحيانا بتبتدي على شكل حساسية جلد في الأول أو حساسية من أكل معين. كل ده هنتناقش فيه النهاردة زي ما أنا قلت مع حضراتكم. فبعتوا لنا أسئلتكم، متحمسين جدا إنها تبقى حلقة كويسة ومختلفة نقدر نفيد بيها كل أب وكل أم. الحقيقة دايما أنا بتوقف قبل ما نبتدي الحلقة، بحب أتوقف دايما على فكرة تعضيد قناة الكرمة، مش بس يبقى بالدونيشنز أو بالتبرعات، كمان مهم جدا إن احنا نعضد قناة الكرمة بطريقة مختلفة على السوشيال ميديا بلاتفورم، لأنه السوشيال ميديا النهاردة تول مهمة أو أداة مهمة جدا في حياتنا، ليها تأثير كبير جدا. بطلب من حضراتكم التفاعل على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز الموجودة، زي الفيسبوك، زي الانستجرام، زي اليوتيوب. كل ده مهم جدا ان احنا نتفاعل معاه، ما نشوفش بس الحاجة وتعجبنا وخلاص. دايما نعمل لايك وشير على الفيديوز بتاع قنوات الكرمة، لانه ده بيساعد في الخدمة بشكل كبير جدا وبيعضد قنوات الكرمة بطريقة مختلفة. بشكر حضراتكم على السبورت الدايم، وزي ما انا قلت بطلب التفاعل على كل السوشيال ميديا بلاتفورم على قنوات الكرمة. وبس حبيت اقف عند الموضوع ده لانه موضوع مهم جدا بالنسبه لنا كتيم ورك في قناه الكرمة او كفريق عمل، لانه بيساعدنا في نواحي كتير جدا. متحمس لحلقه النهارده، ربنا يدينا حلقه كويسه. يلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهارده من وايت كوت. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Bascarow. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life: the sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program is that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. لما بتعطي دايما بهدف، أو عشان تسد احتياج معين لشخص معين أو مكان معين. لما بتعطي في الكرمة مش بتعطي شخص ولا حتى مكان، انت بتشارك في رسالة حب، وبتشارك في نشر السلام، بتشارك في تنفيذ وصية إلهك. ما تتأخرش لما تجيلك فرصة، اعطي بس من قلبك. غير صلاتك ودعمك ما كناش أنتجنا كل البرامج دي. محتاجين لمشاركتك.
لاستمرار الإنتاج. Hello, my name is Dr. Richard Cabrera. I'm a pediatrician. I was born and raised in Los Angeles, California. I went to medical school at the David Geffen School of Medicine at UCLA. I completed my training at the Brooklyn Hospital Center in Brooklyn, New York. I'm currently a general pediatrician here in the Inland Empire. I work in Riverside and also Lake Elsinore. As a pediatrician, my job is to make sure that sick kids grow up healthy and they are able to reach their maximum potential. One of the things that I really appreciate about pediatrics is that unlike adult medicine, where a lot of it is management, we are able to intervene when there are problems and make sure that they don't become a bigger problem as the kid is growing up. My mission in medicine is to treat every patient as if they were family. I use my medical knowledge and training to diagnose kids, but understand that sometimes there are real-world constraints that limit parents in what they can do, so I make sure to take that into account and try to provide the best care I can for patients and their families. I was born and raised in LA. Both of my parents are from Mexico. I was the first person in my family to graduate college and go to medical school. My brother is an artist, so we grew up very differently. I have several hobbies, which include working on my car, fixing computers, and just recently I started joining a CrossFit gym. Keep watching White Coat on AlkarmaTV. Hi and welcome to the first episode of White Coat. I'm Tamer, Meshel, the host of the new show, White Coat. And people began to drink alcohol as a social lubricant, and from there they begin to misuse it, and they abuse it. Not focus so much on the chemical and think more of the brain. In other words, the person. Behavioral interventions are crucial. What we have to recognize is a non-judgmental, loving, compassionate support. The best way to treat addiction is to prevent it, okay? So be very mindful, be educated, work with a doctor that knows what they're prescribed. I would hope through programs like yours, getting the word out, that people understand it's not that they're bad people, it's just that they're ill. Take care of your sleep if you want to sleep. Go to bed at about the same time every day. Most of our communities across the country are struggling in one way or another with drugs. It affects our level of productivity, it affects our kids in schools. You don't want to take anybody for granted. I mean, Henry and I, for instance, when he does the dishes every night, which he loves to do for some reason, I always thank him. We can have excellent diabetes control, and we can prevent most complications if we start early enough. To discontinue any sugary drinks or only have 1 cup a day. Number 2, be aware of your calories. Thank you for your overwhelming support and your wonderful interaction with White Coat. حلقتنا النهارده زي ما قلنا هنتكلم على الأزمة التنفسية أو الأزمة يعني زي ما هي معروفة. كمان هنتكلم على حساسية الصدر في الأطفال. موضوع مهم جدا. بحب أفكر حضراتكم تاني أسئلتكم وتفاعلكم مهم جدا. صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت الكارما تي في، تقدروا تبعتوا لنا كل الأسئلة عن أي حاجة تخص الأزمة أو حساسية الصدر في الأطفال. كمان تقدروا تبعتوا لنا على لو حضراتكم عايز ليكوا اي اسئله مع ضيفي النهارده تقدروا تكلمونا على الارقام اللي هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه في اي وقت من اوقات الحلقه، وهنبقى سعداء ان احنا نجاوب اسئله حضراتكم. It's my pleasure to welcome for the first time in White Coat Dr. Richard Cabrera. Welcome, Dr. Cabrera. Hi, how are you doing? It's a very common topic. It happens a lot. I said the statistics in the beginning, 20 million Americans have asthma, 9 million of them are children. So today we'll focus on the children asthma specifically, or the asthma in pediatric population.
So in the beginning, let's define to our viewers what's asthma. When we say asthma, what does it mean? So there's actually no clear diagnosis of asthma, but we consider it, it has three parts. So there's a overreaction to a trigger. It can be weather, dust, or anything like that. And then the next thing is that there's airway obstruction in the lungs. And then the final thing is the long-term chronic inflammation that is part of the three basic things that happen in asthma. Okay, so if we want to put like a definition for asthma, what would it be? My definition would be a chronic inflammatory disease of the lungs that's it comes and goes, and it's also caused by known triggers. Okay. الحقيقة سؤالي الأولاني الدكتور كابريرا كان إنه إيه هي الأزمة؟ إحنا قاعدين بنقول أزمة عشان حضراتكم تبقوا فاهمين إيه فكرة الأزمة، إيه هي الأزمة بالنسبة لنا، لأنه ده شيء مهم جدا. قال إنه الأزمة هي مرض مزمن بيجي في الأطفال، بيصيب يعني الايرويز أو الأنابيب التنفسية لحد ما بنوصل لمرحلة الشعب الهوائية في الرئتين. الأنابيب دي بتضيق أو الممرات التنفسية دي بتضيق نتيجة التفاعل مع أي حاجة موجودة في البيئة. هنقول لحضراتكم إيه هي. ممكن يكون تغير في الجو، ممكن يكون زي ما احنا بنسميه حبوب اللقاح اللي موجودة في الجو. حاجات كتيرة جدا هنناقشها النهاردة ونحاول نوصل لحضراتكم إزاي نمنعها. ففكرة الضيق دي هي اللي بتخلي فيه صعوبة في التنفس. والحقيقة النهاردة عايزين نصحح مفهوم مهم جدا في موضوع الأزمة. أهم حاجة فيها هي إنه المشكلة مش دايما إنه الطفل ياخد نفس، هي المشكلة إنه بياخد نفس كويس بس نتيجة الضيق دي النفس ده ما بيعرفش يطلع. فهو جزء الزفير هو اللي فيه مشكلة، مش الجزء بتاع الشهيق اللي هو ان انت تاخد الهواء للرئتين بتوعك. When we say there is an asthma exacerbation, what do we mean by asthma exacerbation? So we know what asthma is in terms of like the clinical symptoms, kids who have asthma. So that's usually cough, wheezing, shortness of breath. Maybe they feel a little bit like their chest is tight. An asthma exacerbation is a little bit worse. So that's when the lungs are now tightening a little bit more. They're having a little bit more difficulty breathing. So that's shortness of breath even when they're not doing any exercise. And then if they do have a peak flow, which is we'll talk about a little bit later, it's decreased. So usually someone can take a deep breath and then blow out. And then when they blow out, they have a problem blowing out, so getting the air out. And then if it's really bad, then they start working harder, and then they're not using just their diaphragm, which is what we all use to breathe when we're breathing comfortably. They start, leaning forward, and then they start using the muscles in their chest. So we usually call that an asthma exacerbation. And at that point, parents treat at home, or if it's really bad, then they should bring the kids to like the ER or urgent care. I want to clarify this part here so our viewers would better understand the asthma, because they think the problem is taking the air in. That's the problem. Yeah. So which part is more affected, the inspiration or the expiration So part? if you think of the lung like a big rubber band, so there's several types of pulmonary issues. So there's obstructive and then restrictive. Restrictive is when you can't take a deep breath in. Okay. So older people, or if you have problems with like the muscles or scoliosis. And then there's obstructive. So in older people or people who smoke, we call it like chronic obstructive pulmonary disease. Right. In kids, what happens is because of the inflammation, the lungs are trying to relax, but it's so tight that it almost gets in the way. So in an asthmatic, it's not so much about getting the oxygen in, it's trying to get the air out. Okay, so the problem is in the expiration part. Correct. Yeah. Okay. Because a lot of people think, my baby can breathe because he cannot take the air in, but the problem is he cannot exhale the air that he took in. So there's two parts, there's in terms of respiration, there's two parts. You take a deep breath in, and then you get oxygen, and then when you take a deep breath out, you're actually blowing off the CO2. So both of those are needed for respiration. In asthmatics, it's the second part. So, even if the oxygen is good, sometimes, we worry that they're not, we can do their CO2 is basically building up. So that's actually the concerning part with asthmatics. Okay. الحقيقة سؤالي الثاني لدكتور كابريرا كان بيتكلم على ايه اللي بيحصل وقت الأزمة دي، واحنا زي ما قلت عايزين نصحح مفهوم مهم جدا عند الوالدين. قال لي انه الأزمة اولا بتبقى عبارة عن زي ما بنسميه الويزنج بارت، او اللي هو احنا بنسميه بالمصطلح الشائع عندنا اللي هو صدر الولد بيزيق، عنده مشكلة في التنفس، حاسس ان صدره مكتوم زي ما احنا بنقول.
زي ما انا قلت انه معظم الازمات التنفسيه بتحصل يا اما اخر الليل خالص يا اما اول ما الطفل يقوم الصبح. في حاجه تانية اسمها ازمه exacerbation، اللي هو انه الازمه دي بتبقى في اسوأ فورم ممكنه، ولكن زي ما هو قال لي انه التايتنس ده او انه ضيق الانابيب الهوائيه او الشعب الهوائيه بيبقى اكتر بكتير جدا من الاول، وبالتالي الازمه دي بتبقى اصعب بكتير، وهنشوف ازاي نتعامل مع كل الازمه، مع كل انواع الازمه بكل درجاتها اثناء الحلقه. So how does the asthma affect the quality of our kids in general? So if it's properly treated, it shouldn't affect the kid, and then that goes more with the severity of the asthma. But if it's untreated, or if kids are having a lot of chronic, repeated episodes, they start to get more chronic inflammation of the lungs. Or they get exposed to a lot of triggers that we cannot control, for example, correct, like weather changes and all that. And then the other thing is, it starts to affect in terms of their ability to go outside and play sports. Sometimes they can't go out and play in the grass because it's a known trigger. So then that limits where they can play, who they can play with, and then usually short amount of exercise is fine, but any prolonged exercise, that starts to become an issue for people who have asthma. Okay, so if we can discuss the burden of asthma, or how does it affect the quality of our children? So in terms of the asthma is one of the most common chronic diseases in pediatrics. It's about 5 million to 6 million kids, and it's the #1 reason for kids missing school. So on average, a kid with asthma will miss about 10 days of school. And then 10 days of school a year? Yes. Okay. And then in terms of, people who have asthma, it actually affects not only their it affects their social and emotional states as well. Again, because it's a chronic disease and they're aware of it too. I have a question here on Facebook. They're asking, since we're talking about quality of life, her kid is like 5 years old and he's getting asthma more often those days. She's asking if there is any hope that he can start exercising like his friends regularly. So there is something called exercise-induced asthma or bronchospasm, and in those kids, if we know that's their specific trigger, one of the best things that you can do is give albuterol treatment 30 minutes before exercise. Okay. So we don't even consider that an asthma attack if we know it's a known trigger. So the first one of the types for asthma is exercise-induced asthma. Correct. Okay. So one of the first things, if we know exercise is a trigger, is just to treat right before. Don't wait for the symptoms to actually start. Okay. الحقيقة سؤالي الثالث دكتور كابريرا كان بيتكلم على ازاي الأزمة دي ممكن تأثر على الكواليتي اوف لايف أو طريقة حياة أطفالنا، بالذات إنه الأطفال بيحبوا يجروا يلعبوا يعملوا اكسرسايز في وهم صغيرين. فقال لي إنه احنا ممكن الأطفال دي لو اتعالجت بشكل مظبوط إن احنا نقلل عدد الأزمات اللي بتجيلهم كل سنة. كمان مهم جدا جالي سؤال هنا من مدام سامية بتقول إنه عندها ابنها 5 سنين، وبتقول ان هو بيجيله ازمات متكرره بالذات لما يروح المدرسه ويلعب مع اصحابه. في نوع من الازمات بنسميها الازمات اللي جايه من الاكسرسايز او التمارين الرياضيه او المجهود بشكل عام اللي بيبذله الاطفال. زي ما قال دكتور كابريرا، لو هو بيلعب لعبه معينه في دواء اسمه البيترول بياخده 30 دقيقه قبل ما يبتدي التمرين بتاعه، والمفروض ان هو دي تبقى تساعد قدر الامكان ان احنا زي ما قلت واحد من اهم اهدافنا ان احنا نساعد اطفالنا ان هم يعيشوا حياه قريبه من الطبيعي بشكل كبير جدا. So statistics always show how big is the problem. So if we can talk about the epidemiology of asthma, some statistics about asthma to see how big a problem we're facing. Sure. So as you mentioned, it's about 15 to 20 million people in the U.S. have asthma. About 5 to 7 million of that is children, and the incidence has actually been increasing since the 80s. It's gone up about 160%. Wow. And most of the time we diagnose kids under 5, so about 80%. And as mentioned, it's the most common reason for a kid to go to the urgent care or the ER, and then it is the most common chronic disease in It's childhood. #1, yes, common disease. Can we go through the asthma prevalence between youth, gender? So in terms of ethnicity, we know that it affects African American males the most. Okay. It's about 10% of all kids have asthma. 14% of African Americans have asthma, and then Asians are the lowest at about 7%. It affects males more than females. Socioeconomic status has a role in that, or? Correct. So then the lower socioeconomic status class does have higher rates of asthma.
like which gender more gets asthma, like boys, girls? Yeah, boys get asthma more than girls usually. Yes. Okay. الحقيقة برضو زي ما متعودين مع حضراتكم شوية إحصائيات عشان تورينا حجم المشكلة اللي احنا بنتعامل معاها. زي ما احنا قلنا تقريبا 20 مليون شخص في الولايات المتحدة عندهم أزمة، حوالي 9 مليون منهم أطفال. زي ما احنا قلنا الأزمات أو التنفسية أو حساسية الصدر هي السبب رقم 1 اللي بتخلي الأطفال يروحوا urgent care أو emergency department. ده مهم جدا، اللي هي الطوارئ بالليل. كتير قوي بنلاقي أب وأم واخد ابنه ورايح عشان فكرة حساسية الصدر أو الأزمة. تكلفته تقريبا على مستوى دولة زي هنا 11.5 مليار دولار تقريبا، دي تكلفة العلاج. السبب رقم 1 اللي بتخلي الأطفال يغيبوا عن المدرسة تقريبا حوالي 10 أيام في الدراسة بيغيبوها بسبب مشاكل الأزمات. بعض بعض الريسز بيجي لها أكتر من التانية، أهمهم على الإطلاق الأمريكان من أصول أفريقية، دول أكتر ناس بيجي لهم، وأقل ناس بيجي لهم تقريبا هم اللي من أصول آسيوية بشكل كبير جدا. زي ما قال دكتور كابريرا كمان إنه الأزمة التنفسية أو حساسية الصدر بتيجي في الأولاد أكتر من البنات بشكل كبير جدا. So why asthma happens, like the etiology of asthma, and if we can discuss the triggers or the risk factors that can trigger all those asthma attacks as well. So as mentioned, asthma is a chronic inflammation of the lungs. It's episodic and it's reversible. In terms of the actual cause, it's a complex pathway of several cells. So, for example, you have a known trigger, and then that usually affects two things. There's things called mast cells, and then also like your immune system. So the mast cells cause a lot of cytokine release and a local inflammation, and then that causes the lungs to kind of close up. The long-term inflammation is caused by the immune system that uses like T cells and eosinophils, and then that causes what we want is only like short-term inflammation. But if it's long-term inflammation, if it's going on for a long time, then that can cause lung remodeling and also fibrosis. So that's why we consider it a chronic disease as well. I have a question here. One of our viewers is asking, her doctors keep mentioning histamine. So she's asking you what histamine is because they keep mentioning a lot this word. So there's different kinds of things that happen in asthma. Histamine is released by mast cells, and then that in our body causes a lot of things. In particular, for example, in the skin, it can cause pruritus or itching. In the lungs, what it causes is the lungs to kind of like close up. Okay. الحقيقة برضو سؤال تاني من نسرين بتقول انه دايما لما بتروح بابنها للدكتور بيذكر حاجة اسمها هيستامين كتير في جسمه. زي ما قال دكتور كابريرا، الهيستامين ده واحدة من المواد الكيميائية اللي بتسبب حساسية بكل انواعها. منها ممكن يكون حساسية الجلد، الطفل بيجيله طفح جلدي زي ما بنقول، او واحد من مسببات الأزمة اللي بتسبب انه يعني الشعب الهوائية والممرات التنفسية عند الطفل بتضيق جدا، وده أحد مسببات الأزمة. نتيجة زيادة الهستامين في الجسم ممكن فعلا تحصل الأزمة، وله نوع معين من الأدوية بناخدها هنناقشها برضو في حلقتنا، الحاجات اللي بتقلل نسبة الهستامين في الجسم. Another question very quick. One of our viewers has a daughter and she keeps coughing a lot, and she had Ventolin and she had Asthmacast, which is like Lucacast here. She's asking, she has been coughing and she has been taking those medication and she doesn't have a good result on it. So we can discuss that more later on in terms of like the management of asthma. So what we want is good control of asthmatic symptoms. If that's not happening, then we can consider increasing the medication, maybe doing spirometry, which is what it tests how the lungs are functioning. In her situation, she may need to discuss the case with her pediatrician. She's having symptoms that are more than, for example, we use the rule of twos. So if it's happening more than twice a week, more than 2 nights a month, we'll explain. We can talk that a little. But it doesn't seem like her symptoms are well controlled. So at all, she says she has been taking medication for a month and it doesn't have any improvement on it. Yeah. So we have a lot of medications to treat asthma, and we don't just stick with a single medication. Sometimes we use 2 medications, 3 medications, and then there's like inhaled medications as well as systemic oral medications. Okay. الحقيقة برضو جالنا سؤال من مارثا. مارثا بتقول انه هي بنتها بتفضل تكح جامد وما بتقدرش تتنفس
بتاخد ازما كاست او وفنتولين، وبتقول ان هي بقى لها شهر تقريبا بتاخد الادويه دي. مارثا، احنا عندنا فقره خاصه في اخر الحلقه هنناقش فيها كل الادويه اللي موجوده في السوق، ولكن من الواضح انه زي ما قال دكتور كابريرا حضرتك محتاجه تاني تروحي لدكتور الاطفال بتاع البنت، وبيعمل حاجه اسمها سبايرومتري تيست كده، يعني تيست بنقيس بيه حاجه معينه، وبنعمل شويه تغيير في الادويه لحد ما هي تتحسن بتاعتها، يعني تتحسن الكحه بتاعتها قدر الامكان. ولكن تابعي معانا الحلقه هنتكلم على كل الادويه الخاصه بالازمه وبالمشكله اللي هي زي مشكله بنتك بشكل كبير. هرجع تاني اترجم السؤال اللي انا سالته لدكتور كابريرا، كان ايه هو اسباب الازمه بشكل عام وتطوراتها. زي ما هو قال انه في حاجتين مهمين جدا: الجهاز المناعي في الجسم وطريقه تفاعله مع الحاجات اللي موجوده في الجو بشكل عام، وهنتكلم عليها. احيانا بتكون العدوات الفيروسيه او البكتيريه جزء منها، فجزء منها الاميون سيستم او الجهاز المناعي بتاعنا احنا بيبقى واحد من المسببات، بيفرز كتير من الخلايا المناعيه اللي بتكون من مسببات الازمه نتيجه التعامل مع الحاجات اللي بتسبب حساسيه الصدر بشكل كبير. So if we want to discuss back to the risk factors, what are the risk factors that can trigger asthma? So the risk factors for anyone with asthma is, so there's genetic, there's self risk factors, and then there's environmental. So genetic is anyone who has parents that have what's called atopy. So the three things that are atopic are asthma, eczema, or food allergies. Okay. So if the parents have that, then it makes us more likely to think. Slide 11, if we can put it on the screen. Okay. So number one is genes. Yeah. So genetic, if the parents have asthma, if they have really bad eczema or food allergies, then we call that like atopic or atopy. And then there is self risk factors. So in terms of if the kid has food allergies, if the kid had really bad eczema as a child, milk protein allergy when they were a baby, and then there's environmental risk factors. So we know tobacco, mold, anything like that. So those three things combined. Pollens as well could be. Yeah. So all those three things basically set up. And in terms of like specific risk factors, if they had like chronic lower respiratory tract infections, if they've been having a lot of wheezing, that is maybe when they're not having a cold. As we mentioned, the males get asthma more than females. And then there's other things, for example, low birth weight, low socioeconomic status. If there's anyone who smokes at home, that increases the risk of asthma in the home. And then other things that are a little bit smaller. For example, we know chlorine in the water can also cause an asthma attack. Swimming pools. And then there's a small percentage of people who can have asthma and have an allergic kind of a reaction to aspirin, which is, but it's only about 3 to 5%. Can different infections lead to asthma, like viral or bacterial? So not per se, but it can trigger. So a very common trigger of asthma is a viral infection. So if, for example, kids get common cold all the time, so do asthmatic patients. Right. There's you can have an asthmatic patient that can just get a common cold, not necessarily an asthma exacerbation, but we do know that kids who have asthma, if they do get viral infection, then that's more likely to lead to an asthma exacerbation. Dust at home can be a trigger? Correct, yeah. Okay. So one of your advices today to every single mom is to dust as much as so a lot of possible triggers for asthma include dust, infections, long-term exercise. We also notice when the weather starts changing, so if it's been cold and now all of a sudden it's warm, that can exacerbate a lot of kids. And then, as mentioned, tobacco, and then home allergens would be like animal dander. So if you bring very important. If you bring a new cat in and then your kid starts to cough, that would be something you should consider. Dust mites, cockroaches, molds, and pollen. Okay, so we can start this like asthma issue, or we have early indicators or prodroma like like any atopic dermatitis, like so that can be a prodroma or an intro for an asthma later on in life. Well, it just starts to give us an idea of, for example, if we had a kid who has no eczema, no allergies, and then they start to wheeze at 7 years of age, we don't immediately jump to the diagnosis of asthma. We start to think, could this be something else? Okay. If it's a kid who's 5 and then their parents have asthma, they had really bad eczema as a child, food allergies, and then they come in,
even if it's the first time they're wheezing, we say, oh, this kid may have asthma or may develop asthma in the future. Okay. I have another question here. 5 years old kid, boy, and he has gluten allergy. So she's asking, can he develop like asthma in the future? What kind of allergy? Gluten allergy. Gluten allergies? Any food allergy can be a risk factor, but I wouldn't say gluten by itself. But it is a food allergy, so we would say that it does increase the risks of asthma. It's one of the risk factors. Correct. Yeah. Okay. الحقيقة سؤالي دكتور كابريرا كان عن ايه هي الحاجات اللي ممكن تتريجر او تزود الأزمة، والحقيقة يعني دي نقطة مهمة جدا هنقف عندها عشان كل أب وكل أم. رقم واحد طبعا الجينات اللي بتيجي من كل أب وكل أم بتبقى سبب كبير جدا في الأزمة. واحدة من الحاجات العلامات اللي بتظهر بدري وبتقول إنه ممكن الطفل ده يكون عنده أزمة في المستقبل هو الحساسية الجلدية لحاجات كتيرة. حاجة تانية مهمة جدا كل أنواع الحساسية من الأكل، وهنا مريم بعتت لي سؤال بتقول إنه ابنها عنده حساسية من الجلوتين، المنتجات اللي فيها جلوتين. هل ممكن يجيله أزمة في المستقبل؟ وارد، لأنه حساسيات الأكل، الحساسية لأنواع معينة من الأكل ممكن تكون سبب أو يعني مقدمة بدري قوي إن الطفل يجيله يعني أزمة في المستقبل، فلازم نخلي بالنا من الحاجات دي. حاجة تانية مهمة الحاجات اللي بنشمها، عشان كده كل يعني مستحضرات التنظيف اللي في البيت ممكن تسبب أزمة وحساسية للأطفال. قدر الإمكان نحاول نستخدم حاجات ملهاش ريحة نفاذة قوي، لأنه ده برضو مهم جدا. حاجة تانية من الحاجات اللي ممكن تخلي الأزمة تحصل بشكل أسوأ هو العدوى، سواء العدوى البكتيرية أو الفيروسية، فده مهم جدا إن احنا نتكلم على الكلام ده. زي ما قلنا الأولاد بيجي لهم يعني عندهم قابلية إن يجي لهم أزمات تنفسية أكتر من البنات. نقطة مهمة جدا وبنقف عندها تقريبا كل حلقة، التدخين. لو الأب أو الأم بيدخنوا أطفالهم معرضين إن يجي لهم أزمة أكتر من غيرهم بكتير جدا. ففكرة التدخين لازم يعني ما يبقاش في البيت أرجوكوا لكل أب وكل أم، لأنه ده بيحط أطفالنا في خطر كبير جدا. نقطة تانية مهمة السويمنج بولز، بالذات حمامات السباحة اللي فيها مادة الكلورين، دي بتخلي مش مطلوب إنه الأطفال بالذات اللي عندهم أزمة يعوموا في النوع ده من حمامات السباحة، لأنه الكلورين ممكن يزود الأزمات عندهم بشكل كبير جدا. حاجة تانية مهمة جدا الإكسرسايز أو التمارين الرياضية ممكن تزود الأزمة أو تخلي الأطفال اللي عندهم أزمة شكل الأزمة عندهم أسوأ بشكل كبير جدا. كل ده لازم نخلي بالنا. التراب اللي موجود في البيت أحيانا بيبقى فيه تراب على الموبيليا أحيانا في البيت، ده لازم باستمرار الأم اللي عندها طفل بيعاني من الأزمة التنظيف يبقى بشكل مستمر والتراب ده يتشال بشكل كبير جدا. حاجة تانية مهمة الحيوانات اللي بنربيها في البيت، سواء القطط الكلاب، الشعر بتاعهم ده ممكن يا إما يعني يخلي الطفل ده يجيله أزمات نتيجة الحاجات دي، أو الطفل اللي عنده أزمة الأزمات بتاعتهم تبقى أسوأ بكتير جدا. فمهم دايما ناخد بالنا من تربية الحيوانات. كمان البانيوهات والحاجات دي لو ما اتنضفتش بشكل مستمر بيبقى في حاجة اسمها عليها مولد. المولد ده بيعمل برضه حساسية بشكل كبير جدا للأطفال. دايما في فترة الربيع بالذات من شهر مارس لشهر يونيو بيبقى في حبوب اللقاح بتبقى طايرة في الهواء، وبالتالي دي بتزود الأزمات بشكل كبير جدا. طبعا التلوث البيئي يعني بيبقى سبب كبير جدا من الحاجات دي. I have two questions here. Aspirin and how it's related to asthma in So it has to do with the, I guess, inflammatory process, but I wouldn't really be that worried about asthma. So it involves like how the asthma is a COX inhibitor, which is how it decreases inflammation. And then some people think that there's you can have like a reaction to it, but it's very small. It's like 3 to 5%. So I wouldn't be worried per se to give a kid like Tylenol. So it's not one of the big trigger factors? No, yeah, I would not consider aspirin a big trigger. Now, for example, if you have an asthmatic kid and you give them aspirin, which you don't really give aspirin to kids anymore. Right. But if you notice Tylenol is better. Yeah, Tylenol or ibuprofen. But if we notice that if you give aspirin and then the kid has an asthma exacerbation, then we would document that as a medication reaction and then probably give them. We do have other medications that we can give. Sure. So ibuprofen, for example, does not cause any issues. Okay.
What about people living in cold, dry air environment? What, like dry air specifically, does it trigger asthma, and what can they do to overcome this problem? So a lot of things can trigger asthma: perfume, dry air, change in weather. So if we know that a kid has asthma exacerbation with dry air, things that it's very difficult to control outside of the house, but inside the house, things like a humidifier can work, and they're pretty effective. So humidifiers help asthmatic children? Yes, if you think that they have, every kid has different triggers, but if your kid, if we suspect that the dry air is causing the asthma as a asthma exacerbation, then a humidifier would be a good idea. Okay. What kind of humidifier, or any kind of humidifier? Any kind of humidifier. So, just regular saline. Doesn't have to have like perfumes or aromatics or anything. Cool mist. Would be okay. Okay. برضو حاجتين مهمين جدا بنتكلم عليهم في التريجرز بتاع الازمه او الحاجات اللي ممكن تزود الازمه. حاجه زي ما قال دكتور كابريرا ما بتمثلش اكتر من 3 ل 5% من الاطفال. الاسبرين احيانا بيسبب ازمه للاطفال، ولكن ده لا يتجاوز نسبه 3 من 5% من اللي عندهم ازمه. فيعني انه دايما نستخدم التايلانول للاطفال احسن من ما نستخدم الاسبرين بشكل كبير. حاجه تانية مهمه، الناس اللي بتعيش في المناطق الجافه الهواء فيها بيبقى ساقع وجاف، قدر الامكان في اوض النوم بتاع اطفالنا نستخدم حاجه اسمها هيوميديفاير، او اللي هو بيطلع بخار عشان يرطب الجو، لانه زي ما حضراتكم عارفين انه الجو الجاف او الهواء الجاف بشكل عام من الحاجات اللي بتسبب ازمه بشكل كبير جدا للاطفال. فمهم دايما ان احنا نستخدم الهيوميديفاير في اوض اطفالنا، لانه الهيوميديفاير ده بيساعد بشكل كبير جدا على زي ما احنا قلنا انه بيدي نوع من بخار الميه في الجو اللي بيقلل شويه جفاف الجو اللي بيسبب ازمه في اطفال. وده طبعا تقدروا تشتروه من اي حته، صيدليات، من اي حته تقدروا تشتروا حاجه اسمها هيوميديفاير. زي ما قال دكتور كابريرا مش لازم نستخدم الحاجات اللي فيها، لانه في هيوميديفايرز بتستخدم زيوت والحاجات دي، جست الهيوميديفايرز العاديه بتشتغل كويس جدا. So now we know what's asthma by definition and what are the triggers for asthma. What's the symptoms and the signs for asthma? When you get an asthmatic kid, what symptoms do you usually watch? So there's mild asthma, and then there's like severe asthma. So any chronic cough, a kid who's coughing a lot could be considered asthma. Wheezing, so parents will usually hear the actual wheezing. Sometimes that can be up here, but the actual wheezing of asthma is like diffusely in the lungs. And then there's shortness of breath, or what we call dyspnea. So in younger kids, it's a little bit more difficult because they won't say, "Hey, mom, I'm having trouble breathing." They'll just look very miserable or irritable. But in older kids, you'll notice that they're breathing harder. And then physical exam findings, you'll see that they're breathing faster, and then they're having increased work of breathing. So there's muscles in between our chests that help us use our open and close our lungs. So just to explain this a little bit in details, we mainly use the diaphragm to breathe, right? So right now we're talking, I'm not using my chest muscles to breathe. It's just the diaphragm goes up and down, and it kind of like stretches out the lungs. There's intercostal muscles in between our ribs, and then that happens, we can like expand our lungs and then kind of like press down. So, and then there's also accessory muscles up here. So if any of those muscles are being used, then it lets us know that the patient has an increased work of breathing. In newborns or in smaller babies, we also detect nasal flaring. So the reason for that is they're trying to push out as much air as possible. So the nasal openings are actually opening up a little bit, just to try to get as much air out. Okay. So those are the main symptoms for the asthma. Okay. هي برضو سؤالي لدكتور كابريرا كان بسأله ايه هي العلامات اللي يقدر يلاحظها كل اب وكل ام ويقدر يفهم انه دي بداية ازمة تنفس للطفل، ومهم جدا ان هو يروح بيه لاقرب دكتور او اقرب مستشفى. قال لي رقم 1 الكحة الناشفة الكتير جدا. رقم 2 دايما زي ما قلنا لحضراتكم التنفس عبارة عن جزئين، شهيق وزفير. الزفير ده بيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للأطفال، طبعا حاسين ان هم مش قادرين يتنفسوا بشكل كبير جدا، زي ما بنقول صدرهم مكتوم، بنسمع فيه تزييقة كده. تزييقة الصدر دي اللي هي نوع معين بيسمعوه على طول انه الطفل بيقول لك بيزيق جدا وهو بيتنفس. ده مهم جدا ان احنا نعرفه. زي ما هو شرح كمان في فكرة التنفس واحنا قاعدين بنكلم حضراتكم،
العضلة الأساسية اللي بتخلينا نتنفس بشكل أو بتتحكم بفكرة التنفس هي الحجاب الحاجز عندنا. لما نلاقي الطفل بيستخدم العضلات اللي ما بين الضلوع وبنلاقيها يعني بتتحرك بشكل كبير جدا، طالعة نازلة بشكل كبير، ده برضو يبقى الطفل ده ابتدى يعاني من فكرة إنه مش قادر يطلع الهواء من جسمه، وبالتالي مش قادر ياخد نفسه بشكل كويس. ده مهم جدا أول ما نشوف إنه العضلات اللي ما بين الضلوع دي بتبتدي تتحرك، لأنه زي ما قلنا لحضراتكم في الطبيعي واحنا قاعدين بنتكلم، يعني احنا قاعدين عادي جدا والحجاب الحاجز هو اللي بيتحكم في ده بشكل سلس وبشكل هادي جدا. انما لما يبتدي الطفل يتحكم في العضلات او العضلات بتاعته اللي ما بين الضلوع دي تبتدي يستخدمها كمان في التنفس، ده مهم جدا. ملحوظة مهمة جدا في الأطفال اللي بيبقى عندهم أزمة، فتحات المناخير بتاعهم بيحاولوا يزودوا المساحة بتاعتها عشان يقدروا يطلعوا هواء قد ما يقدروا، بنسميها النيزل فلير. فعلا الفتحات التنفس دي بتلاقيه بتزيد جدا بالذات في الفتحتين بتوع المناخير، علامة مهمة جدا ان احنا نلاحظها في اولادنا، لانه كل العلامات دي بتقول لحضرتك انه دي مش مجرد كحة عادية او مش مجرد انه مش قادر ياخد نفسه او نفسه مكتوم زي ما بنقول، لا، الحاجات دي لازم تاخد الطفل لأقرب مستشفى او اقرب طبيب. So we talked about the regular symptoms and physical exam. What about lab and imaging? Usually they're normal. There's abnormalities in them. So there's a couple of things that can help us objectively diagnose asthma. There's none of these tests will definitively diagnose asthma. So one of the first things is spirometry. So that is a testing that lets us know how much volume someone can take a deep breath in and how much volume they can, like how much air they can push out. So what's spirometry again? Like, is it a device? It's usually done in an office, and it kind of like tests. It's a device in an office that tests how much air volume a person is able to move. Okay. So number one, spirometry is abnormal results, right? So there's two things with the spirometry. There's what we call FVC, which is the forced vital capacity. So it's how deep of a breath can someone take, how much volume, and then there's the FEV1, which is forced expiratory volume in the first second. So it's how much air can they push out. Yeah. So in a regular person, it's 1. They can take a deep breath in and a deep breath out. In people who have obstructive symptoms, it's less than 1 because you can't push out as much air. So for example, an asthmatic will have probably a normal ratio of FEV1 to FVC, but if they're having an asthma attack, then that number will be lower. Okay. What else besides the spirometry that can be abnormal and lab findings like or imaging? Other things that can help us with an asthmatic is mostly to rule things out. So for example, no labs can diagnose asthma, but if we think the kid has, one of the reasons to send an allergy panel would be in a patient who has severe asthma. So we would send an allergy panel for what we suspect are known triggers, so like mold, foods, and then we also test total IgE level, which is like how much of a inflammatory response or allergic response in the body there is. So if a patient has normal IgE levels, no reaction to anything, then they're less likely kind of to have asthma. But it's very important to do this allergy test to know what kind of triggers can trigger. Correct, especially if we suspect. So a lot of times parents will come in and say, I think my kid has a food allergy or they're allergic to this, please send 500 allergy tests. But fortunately, that doesn't give us the best information because it could be a false positive or it's something that the test says the kid's allergic to, but not actually in real life. In an asthmatic, we kind of use it to kind of confirm what we're thinking clinically. A kid moved into a new house, there's a lot of cockroaches, now they're having a lot of asthma symptoms. So we would send an allergy panel and then specifically look for that one. Okay. So it's basically by suspicion. Correct, yeah. History and like extensive history in this cases will be very beneficial. Yeah, extensive or if it's moderate to severe is when we would usually like send an allergy panel. Certainly if it's poorly controlled symptoms, they have other signs of atopy like allergic rhinitis, really bad eczema. Those are other reasons to send like the allergy panels. So it's very important for every physician because we have some medical students watching us. Yeah. Extensive history is very, very important. Take history, take your time. Correct, yeah. So a lot of people do it the other way around. Somebody will suspect a food allergy with no actual symptoms, then they'll send the allergy panel and be like, well, your kid can't eat eggs anymore because the test says it, but the kid's been eating eggs without any issues.
what it should be done is to confirm our clinical diagnosis. Wait, I'm going to stop you here. So sometimes I would get an allergy test positive for stuff, but if it's clinically they're not allergic to it, correct, they should continue. So that's just a lab finding that has no clinical correlation. So, Okay. If I've had parents where, you know, they send a panel that was perhaps sent inappropriately, and it comes back and it says, well, your kid can't eat nuts, eggs, or milk. And the kid's been eating these foods for the last 2-3 years without any issues. So that's one of the problems when we send a test that maybe we shouldn't have in the first place. Okay, so we must confirm clinically first before we sending. Correct. Okay. الحقيقة سؤالي بقى ازاي هنشخص او الحاجات اللي بتخلينا نساعد ان احنا نشخص الطفل اللي عنده أزمة بشكل كبير. رقم واحد اللي بنستخدمه في جهاز في العيادات بتاع الأطفال أو بتوع الناس بتوع الألرجي، بيتنفس فيه الطفل بشكل ونشوف إيه هو فكرة كمية الهواء اللي قادرة تطلع منه. زي ما أنا قلت لحضراتكم المشكلة الأساسية في أزمة الأطفال مش إن هم مش عارفين ياخدوا الهواء يدخلوه المشكلة إن هم مش عارفين يطلعوا الهواء اللي خدوه بره. فدي بتبقى مشكلة كبيرة جدا. فالدكتور بيستخدم جهاز اسمه سبيرومتري أو اللي هو الجهاز اللي بيتنفس فيه الطفل. حاجة تانية مهمة جدا نعملها بالنسبة للطفل اللي عنده أزمة أو اللي عنده حساسية بشكل عام، إن احنا نبعت حاجة اسمها ألرجي تيست. بيحقنوه بمواد مختلفة ويشوفوا الجسم بتاعه بيتفاعل معاه ازاي. الألرجي تيست ده مهم جدا، ولكن زي ما قال دكتور كابريرا أحيانا بيرجع الألرجي تيست ده يعني بوزيتيف لحاجات، مثلا يقول الطفل ده عنده حساسية من البيض والطفل بياكل بيض عادي. فمهم ان احنا الالرجي تيست ده نطبقه مع الواقع، لانه احيانا الالرجي تيست بيدي نتيجة مختلفة او بيطلع نتائج بتبقى يعني دقيقة جدا. وبنكتشف انه مثلا زي ما هو قال لو طفل مثلا عزل لبيت جديد الدهان عامل له مشكلة. نقطة مهمة كمان عايز اقولها بالنسبة لكل اب وكل ام، بالذات احنا داخلين على فترة الصيف، احيانا بيبقى فيه حشرات نملة او صراصير او الكلام ده، احيانا ده بيبقى سبب من اسباب الازمه في الاطفال. فمهم نعمل ده بشكل كبير. يبقى زي ما قلنا بنشخص بفكره السبيرومتري. عاده الاكس رايز والحاجات دي بتطلع اقرب للطبيعي، ولكن كمان بنعتمد على فكره الالرجي تيست بشكل كبير. هناخد بريك ونرجع مع حضراتكم نتكلم على نقط مهمه جدا، اهمهم على الاطلاق ان هم ازاي نعمل اسسمنت للطفل ده وازاي نعالج، لانه مش بس العلاج بيقول ايه هي الادويه، ولكن كمان العلاج ان احنا نمنع مزيد من الازمات الصدريه او التنفسيه اللي بتحصل للاطفال، وازاي نفهم ايه الحاجات اللي بتزود حساسيه الصدر عندهم. كل ده هنناقشه بعد ما نرجع من البريك بتاعنا. ناخد بريك نرجع مع حضراتكم، وموضوعنا النهارده عن الازمه التنفس وحساسيه الصدر في الاطفال. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Baskerau. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life: the sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program is that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss.
أنت أهم واحد في الحياة، لأنك ممكن تغير العالم كله. مش مصدق؟ فكر لو عملت شير لفكرة على الفيسبوك، كل أصحابك هيشوفوها. فكر كمان لو كل واحد من أصحابك نشر الفكرة لأصحابه، وأصحابه نشروها لأصحابهم. فكرتك البسيطة سهل جدا تنتشر. ده ممكن تكون نهضة، مش بس تنتشر، تغير في ناس كتير في العالم كله. شارك النهاردة وشير من على فيسبوك الكرمة الرسالة دي. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء الأخير النهاردة من حلقتنا اللي بنتكلم فيه عن حساسية الصدر والأزمات التنفسية في الأطفال. الحقيقة جاي لنا أسئلة كتير متعلقة بالعلاج. أنا بس مأجل إن أنا أخدها على أساس إن إحنا هنتكلم في كل أنواع العلاج اللي موجودة في السوق، فإن شاء الله ده هيجاوب معظم الأسئلة اللي جاي لنا عن الحاجات دي. I have a question here. 7 years old kid. He has a lot of he has allergy to a lot of food like coffee. I don't know how 7 years old drinks coffee. Meat, eggs, and he has an asthma. He's an asthmatic. He started 5 years ago to be an asthmatic. She's asking if there is any hope that he would grow out of it. So we do know that kids do grow out of asthma, but it really depends on, or a lot of kids can grow out of asthma, so it's why a lot of adults don't have it. We don't know exactly why, but we think it has to do with like the immune system. It matures. The lungs are now bigger, so they're not contracting as much. Someone could have had asthma as a kid, and because the airways are smaller, it contracts a lot more, whereas when they're adult, it contracts a little bit less. And do they follow the 3/3 rule? Like 1/3 of them, they grow by 12? Yeah, like 1/3 gets better, one third goes away. No, I would say more than that. I'd say like maybe like half or so goes away. We don't see it a lot in like older kids. Yeah. Okay, because usually like they said 1/3 they grow by 12, 1/3 they grow out of it by 25, and the other third they will continue. Like, what do you think about it? Yeah. Is it a myth or? Well, I only see until 21, but usually I would say under 5 is, under 7 is when we start to make diagnoses of asthma. Maybe around 12 is when I start to see kids improving, and then as they get older, it's either very chronic asthma or they just kind of like grow out of it. You know? Like, for example, I have kids who would go to the ER 2 to 3 times a year, sometimes get admitted, and then they notice that like either because they're doing a better job of asthma treatment or they're avoiding the triggers, but then they'll come in like every year and then every 2 years, and they'll say, oh, I'm here for a refill for my inhaler because I haven't used it in 2 years. So that's also like a good sign. Okay. الحقيقة جالنا سؤال من يعني مشاهدة كريمة، أنا بس مش عارف أقرأ الاسم بالظبط، هل هو أراني أو إريني. بتقول إنه ابنها عنده حساسية من أنواع أكل كتير زي اللبن، اللحمة، البيض. بتسأل كمان إنه هو عنده أزمة، وبتقول إن هي عايز تعرف الأزمة دي هتروح بعد سن معين. الحقيقة يعني الشكل القديم كان بيقول إنه بنقسمهم 3 تلات، سن بيروح قبل 12 سنة الأزمة بتروح، والتلت التاني بيروح بعد 25، وتلت بيكمل مدى الحياة عنده أزمة. هي دكتور كابريرا كمان قال إنه شايف إنه أكتر من كده من خبرته العملية، أكتر من نص الأطفال اللي عندهم أزمة تقريبا عند سن 12 سنة بتروح الأزمة من عندهم تماما. نصلي إنه ابن حضرتك يكون من الناس يعني المحظوظة اللي عند سن 12 سنة إن شاء الله الأزمة تروح منهم. فطبعا لكل أب وكل أم سامعينا، كتير من الأطفال عند سن 12 سنة أو يمكن بعد كده بشوية بتروح منهم الأزمة خالص، طبعا بعد العلاج والحاجات دي. ولكن زي ما قال دكتور كابريرا، احنا بنقول انه نتيجة ان اللنج بتاعتهم بتكبر بمرور الوقت وبالنمو الطبيعي، فزي ما بنقول they grow out of it، بيطلعوا منها وما بيحتاجوش علاجات مزمنة خالص. Dr. Cabrera, you kept saying according to the severity of the asthma. Is there like any way to do like some kind of assessment and monitoring for the asthma, and if there is any classification for the severity like we go by usually? Sure. So there's intermittent and then there's persistent. So there's mild intermittent, and then it goes up to mild persistent, moderate persistent, and then severe. And then there's two age ranges, less than 4, and then everyone who's over 4. Okay. It's a little bit complicated, but we use daytime symptoms. So for example, someone who has mild intermittent asthma is having
symptoms less than 2 times a week and less than 1 nighttime symptom. I think that's the easiest classification. Yeah. So less than 2 times, we call it 2 times a week. Yeah, right? correct. Yeah. So we call it mild? Yeah, we would call it like the rules of 2. So then they're having symptoms less than twice a week, and then they're having nighttime symptoms less than 2 times a month. And then in terms of like urgent care, ER visits, it's like 0 or 1. And then the next stage is what we would say is mild persistent. And then for those kids, now it's not daily, but it's more than twice. So 3 to 6 times per week. And then it's not every single month. It's not every single week that they're having a nighttime symptom. It's 3 to 4 times. And then they can have up to about 2 episodes where they have to go to the ER in urgent care. Next after that is moderate persistent. And then that's now where it's getting a little bit more severe. They're having daily symptoms. They're having nighttime symptoms every single week of the month. And then those kids have about 2 to 3 admissions to the ER in urgent care. Finally, there's severe persistent asthma. More than they're 5 having times a week. symptoms multiple times a day, Oh, wow. multiple times a night, and then they're being admitted, 3 to 4 times to the ER, including like a ICU admission. So. Okay. الحقيقة كنت بسأل دكتور كابريرا على يعني ازاي بنعالج الأزمة بناء على ايه ايه هي تقسيمتنا للأزمة عند الأطفال. امتى أقول الطفل ده عنده يعني أزمة خفيفة أو أعراض أكتر بتبقى أصعب. فالحقيقة قال لي إن احنا بنقسمها على حسب أعداد الأزمة اللي بتيجي للطفل. لو الطفل ده بيجيله أعراض أو أزمات حوالي 2 مرات في الأسبوع وما بيجيلوش بالليل، لأنه بالليل برضو واحدة من عدد الأزمات اللي بتيجي بالليل دي بتبقى واحدة من المؤشرات للخطورة بتاع الموضوع أو زي ما بنقول السيفيريتي يعني بتاع الأزمة. فلو الطفل ده بيجيله أقل من 2 مرات في الأسبوع أزمات وما بيجيلوش خالص بالليل أي أعراض، ويعني بيروح الإمرجنسي أقل من 2 مرات في الشهر، ده بنعتبره نوع خفيف من أنواع الأزمة. لو الطفل ده بيجيله من 2 ل5 مرات في الأسبوع، يعني 5 أيام في الأسبوع بيبقى عنده أعراض وبيجيله أزمات وبتاع، وبيروح أكتر من 5 مرات في الشهر للإمرجنسي ديبارتمنت، ده بنعتبره شوية متوسط. الطفل اللي بيبقى عنده أزمة صعبة وبتحتاج أنواع كتيرة من العلاج بيبقى بيروح أكتر من 5 بيبقى عنده على طول الأعراض بتاعة الأزمة موجودة على طول كل يوم أكتر من 5 أيام في الأسبوع، تقريبا على مدار الأسبوع كله عنده أعراض، وبيروح الإمرجنسي ديبارتمنت أكتر من 7 أيام في الشهر، دايما يروح للطوارئ على أساس إنه مش قادر ياخد نفسه والكلام ده. ليه بنقسم الأزمة بالطريقة دي؟ لأنه ده بيساعدنا بشكل كبير جدا في العلاج اللي هنناقشه دلوقتي. هنناقش إيه أنواع العلاج اللي موجودة في السوق، إيه اللي إحنا عايزينه أصلا من العلاج. So we talked about everything. Now let's get in business and treatment. Mm-hmm. Let's have like a roadmap for the treatment first, and tell us what's the approach of the main approach or the main goal when you approach like any kid for treatment. Sure. So when a kid has asthma and we start treating, there's a couple considerations. The first one is make sure we treat the acute symptoms and then make sure they have medication at home. We don't just treat asthma and then send the kid on their way. The next one is to make sure that they have normal function, they're able to maintain normal activities. And then in terms of like long-term treatment, we're worried about like, we don't want them to have repeated episodes, exacerbations. And then we don't want to have, we want to prevent chronic inflammation. The way we start treatment of asthma, there's several steps. So for a mild intermittent patient, we do step 1. For a mild persistent, we do step 2. Moderate, step 3. And then the most severe, we do step 4. And I just want to clarify a term here. When we say rescue inhaler, what do you mean by rescue inhaler? Sure. Just to put it in a simple language. So rescue inhaler is a short-acting beta agonist. So that would be like albuterol or Xopenex. Okay, like bronchodilator. Correct, yeah. Okay. So it can either be in older kids, an asthma metered dose inhaler where they take 2 puffs, or they can use a spacer. And then in younger kids who cannot use the inhaler, we would use like a nebulizer, albuterol nebulizer at home. Okay. الحقيقة يعني سؤالي عن العلاج قلت له الأول ادينا زي خريطة طريق كده للعلاج. إيه هي خريطة طريق لعلاج الأطفال اللي عندهم أزمة؟ إيه الحاجات اللي إحنا محتاجين نعملها للأطفال اللي عندهم أزمة؟ قال لي عندنا 5 أهداف رئيسية للعلاج قبل ما نتكلم في
تفاصيل العلاج وكل دواء والكلام ده. قال لي رقم واحد انه دايما نتاكد انه الاطفال اللي عندهم ازمه يبقى عندهم البخاخه بتاعتهم اللي هي بنسميها الريسكيو انهيلر، اللي هي بتشتغل بسرعه، اللي بنسميها يعني قصيره المفعول وبتشتغل بسرعه كموسع للشعب الهوائيه. نصيحه لكل اب وكل ام، لو طفلكم عنده ازمه لازم البخاخه دي تبقى باستمرار معاه، حتى في المدرسه لو جه حاجه اللي هي بنسميها بخاخه الانقاذ، يعني ريسكي انهيلر، اللي هو يلحق نفسه بيها. الحاجه الثانيه ان احنا قدر الامكان بنحاول نخلي وظائف الرئه بتبقى كويسه جدا، ودي واحده من وظائف العلاج. الحاجه الثالثه المهمه ان احنا بنحاول نحافظ على الكواليتي بتاع اللايف بتاع الطفل ده، انه تبقى اقرب ما يكون للطبيعي. الحاجه الرابعه في العلاج ان احنا نحاول نقلل عدد الازمات اللي بتيجي للطفل، ونحاول نقلل انه الازمات دي تبقى مزمنه بشكل كبير. So now again, let's get in business. What are the treatments we're using? And we're going to talk about one by one. Sure. The side effects for each, how they use it, the suggested dose for each one. Okay. So the first step is, let's say we have a patient who has mild intermittent asthma. So that's step one treatment. And then that's just a rescue inhaler or albuterol. So it's albuterol. It activates it's a beta agonist. So then that it bronchodilates the lungs. It immediately opens up the lungs. And then so that we would, for a kid who comes into the ER, we can do several treatments up to every 15 minutes. But at home, what we want is you do 2 puffs inhaled every 4 hours as needed for shortness of breath. And then whenever we have a kid with asthma, whether they're really severe or even mild, we talk about an asthma action plan, which lets the parents know what medicine they should be giving and when. So for kids who just have mild intermittent, they would use inhaler 2 puffs every 4 hours when they need it. If it starts to get worse, they can use it every 2 hours, but at that point they should start considering maybe going to an urgent care. I have a question here about ProAir. She's asking, is ProAir like albuterol or better? All the albuterol medications are basically the same. The only one that's a little bit different is levoalbuterol, which is Xopenex, and then that one can cause a little bit less tachycardia. Okay. So one of the side effects of albuterol is because it's a beta agonist, the heart pumps, so then it can increase the heart rate. It doesn't make the heart racing as the albuterol. It's better. Correct. Yeah, that's it decreases that a little bit less, and then other things that albuterol can cause is like nausea, vomiting, but the most tremors, common or thing is we just don't like see it in kids as much. The what? Tremors or just like jitteriness. Yeah. Okay. Who would be a good candidate for the albuterol or the short-acting? So every single person with asthma, whether mild, intermittent, or severe, should have a rescue inhaler with them, because that'll immediately open up the lungs. Okay. الحقيقة رقم واحد في الحاجات زي ما قلنا احنا بنقسم الأزمة عشان كل نوع من أنواع الأزمات هناخد معاه علاج معين، وأنا عارف إن حضراتكم بتستنوا فقرة العلاج عشان بنتكلم على كل أنواع الأدوية والآثار الجانبية بتاعتها. رقم واحد الأطفال اللي عندهم أزمة بسيطة، ولما بنقول يعني شكل بسيط من أشكال مرض الأزمة التنفسية أو حساسية الصدر، يعني ما بيجيلهمش أتاكس أو يعني أزمات أكتر من أقل من مرتين في الأسبوع، ما بيروحوش المستشفى أو الطوارئ أكتر من مرتين في الشهر. دي بتبقى الأعراض البسيطة للأزمة. بنستخدم معاها أنواع من الأدوية بنسميها الشورت أكتنج بيتا أجونست أو موسعات الشعب الهوائية اللي بتشتغل بسرعة والفترة قصيرة. أهمهم على الإطلاق 3 أنواع أدوية، الألبيترول والحاجة الثانية اللي هو الزوبونكس اللي هو الليفو ألبيترول، والحاجة الثالثة اللي هو البروير. 3 حاجات دول بنستخدمهم، اللي هو الشورت أكتنج بيتا أجونست. يعني إيه؟ يعني بتشتغل بسرعة وبتشتغل لوقت قصير وبتوسع الشعب الهوائية، لأنه دي بتبقى مهمة جدا. الأعراض الجانبية هقول تاني اللي هم الشورت أكتنج بيتا أجونست، الالبيترول، الليفو البيترول اللي هو الزوبونكس او البروير. الاعراض الجانبيه بتاعتهم هي انه بيحصل نوع من التريمورز، رعشه في الايد عند الاطفال، والحاجه الثانيه انه بتخلي ضربات القلب سريعه. احسنهم على الاطلاق اللي يعني الاقل في الاعراض الجانبيه هو الزوبونكس او الليفو البيترول، ده اللي بيخلي ضربات القلب ما تزيدش بسرعه قوي زي الالبيترول. فالزوبونكس دايما احسن من الالبيترول في الحاجات دي. When do we use like meter dose inhaler and when we use a spacer? Which kid? Like which So
one of the things that we do in the ER or whenever the kid has an asthma exacerbation is we make sure that they can use inhaler. So if they're admitted to the hospital, we make sure that the nurses or someone will teach them. A lot of kids who are younger, they just can't take a very deep breath. They'll use an inhaler and then it'll just hit the back of the throat and then they'll swallow it. So we don't want the medicine in their stomach, we want it in their lungs. In their lungs. So what a spacer does is it atomizes the albuterol and it stays in a chamber where they can take more breaths. It doesn't have to be as deep, and then that gets more of the medication into the lungs. I have another question here. A mom is asking, when should we use a nebulizer and when should we use just a meter dose inhaler? So if the kid is old enough to use the meter dose inhaler, then that's recommended because it's more portable. They don't need external power, and if the kid it's easier to use. It's a little bit easier. For us in the ER, we use a nebulizer because we have several patients, and then we can just leave the kid on the actual nebulizer. The benefits of a nebulizer is it can stay on for a little bit longer, and then for kids who cannot use the meter dose inhaler. Okay. الحقيقة برضو في الحاجات اللي هي موسعات الشعب الهوائية اللي بتشتغل بسرعة والفترة قصيرة زي ما قلناهم الألبيترول الزوبونكس والبرو اير دي كلها بتبقى بخاخات. بنستخدم البخاخات في الأطفال الأكبر شوية في السن اللي بنقدر نستخدم معاهم بخاخات. الأطفال الأصغر في السن اللي ما بنقدرش نستخدم معاهم البخاخات بنستخدم النيبيولايزر أو اللي بنسميها جلسة استنشاق في مصر. جلسة الاستنشاق دي بنحط فيها الألبيترول والطفل بيحط ماسك وبتمر في الجهاز ده بيوزع عليه زي بخار. هو ده بيبقى فكرة الألبيترول عشان توسع الشعب الهوائية في فكرة الأطفال الصغيرين اللي ما بيقدرش نستخدم معاهم البخاخة. وطبعا في المستشفيات بنستخدم النيبيولايزر أكتر من البخاخات بكتير. زي ما أنا قلت أهم الأعراض الجانبية هي فكرة الرعشة الإيدين اللي بتحصل للأطفال، كمان زيادة سرعة معدل ضربات القلب. المفروض الناس أو كل أب وكل أم بيستخدم الألبيترول في البيت أو الزوبونكس أو الألبيترول أو الزوبونكس أو البرو إير بيستخدموه بختين بس. الطفل بياخد بختين كل 4 ساعات، يعني ماكسيمم في اليوم 12 بخة من دول، لأنه ده مهم جدا. That's about the short acting beta agonist. When do we use the long acting beta agonist? So we usually the moderate form of the asthma. So we usually don't jump to a long-acting beta agonist until it gets to about stage 3. So before the long-acting, we actually use inhaled steroids. Okay. But, so step 1 is just a short-acting asthma inhaler. Step 2 is now that it's mild persistent. So we don't want them to be having symptoms that frequently. So what we do is daily dose of inhaled corticosteroids. Okay. Nobody knows exactly how steroids work, but we know it decreases inflammation. So usually we start them based on their weight. It could be 1 puff twice a day or 2 puffs twice a day. There's several different medications, but our goal is to have a small amount of now steroids in the system, which will decrease inflammation. Can we mention some brands for those steroids? So there's like QVAR, or we use mostly the non-formulary names. What do you think is what do you think about the mixed form between the short-acting beta agonist and steroids at the same time? So I usually prescribe, I guess mostly because of the insurance. So I usually prescribe a rescue inhaler and then a separate a steroid inhaler. The reason for that also is because we want parents, when we start a patient on daily treatment, we want to make sure that the parents understand why we're treating that way, and so that they don't get confused. If you only had a mixed medication and a kid is having an asthma attack, then you're giving them steroids in addition to the albuterol, which is not what you want. You want to teach the parent that when they're having an asthma attack, you should be using the rescue albuterol inhaler and not giving them steroids. Okay. We have had parents where we start them on a steroid inhaler. They come back in 2 weeks and say, "Oh, we ran out," but they're not supposed to be using it like that frequently. So the corticosteroids inhaler should be used once or twice a day at the most. Yeah. So that, regardless of, so it's another thing. So when we talk about an asthma action plan, kids who now have persistent asthma, parents need to understand that whether the kid looks healthy or coughing, that medication should be taken daily based on their weight and how much they need. الحقيقة النوع الثاني برضو اللي بنستخدمه في علاج الأزمات اللي هي الكورتيزون، البخاخات الكورتيزون.
زي ما قلنا على النوع الاولاني من موسعات الشعب ممكن نستخدم بخه واحده او بختين كل 4 ساعات، يعني 6 مرات في اليوم. الحقيقه بخاخات الكورتيزون بنستخدمها اما مره واحده اما مرتين في اليوم بالكتير جدا، ودي بتساعد انها تقلل الالتهاب اللي موجود في الشعب الهوائيه، وبالتالي تساعد انه هي ما تبقاش سوالن، والازمه نفسها حده الازمه تخف. زي ما قلت لحضراتكم بخاخات الكورتيزون ما نقدرش نستخدمها اكتر من مره او مرتين في اليوم. The side effects of the corticosteroid inhalers. So it's with any steroid, it's the amount of steroid is not that high, but some people can have like immediate reaction to steroids. We know that prolonged use can kind of have decreased immune response, so some kids will get a little bit sicker. And if it's used for a very long time and if at high doses, it could potentially affect their growth and then their immune system. But usually inhalers we know are not that much steroids. It's not like the systemic corticosteroids. Correct. So that would be like if a kid is very sick, then, or if they're in the ER, we'll send them home with like a course of prednisone. So that's an oral steroid that the patient take. That's limited to only 5 days, but some patients who have very severe asthma maybe are on a longer dose, but then we don't want them to be on it for a very long time. So short-acting beta agonist, inhaler corticosteroids, what's the next step? So then the next step is for people who have moderate asthma, so it's step 3. So then this is when we can either increase the steroid medication or we add a third medication. Every doctor practices asthma differently, but for me, I prefer a lower dose of every medication so that we have less side effects. So in step 3, we can start a long-acting beta agonist. So those are like Advair or Fortadil. And what that does is that it lasts longer in the lungs, so they're not needing to use the rescue inhaler. Other things that we can start at step 3 are Montelukast, which is, I think it's a leukotriene inhibitor, and that stops the lungs from reacting so quickly. And another thing is like Cromolyn, which helps with like the mast cells. So there's, at step 3 is when we start thinking about triple therapy and like different medications. One thing to note is we do not ever put a patient on just a short-acting, a long-acting beta agonist, because those kids were shown to actually have an increased mortality. Right. So that's the reason why we want kids to be on a steroid when they're on a long-acting beta agonist. Okay. هي النوع الثالث اللي بنستخدمه من الأدوية اللي هي موسعات الشعب، اللي بتستخدم زي ما بنقول يعني اللي هي بتشتغل لفترة طويلة بس بتاخد وقت على ما تشتغل، فما ينفعش زي ما قال دكتور كابريرا ان احنا نحط طفل على واحد من دول. اهمهم على الاطلاق هو الادفير او الفورتاديل. الادفير اللي هو الديسك البنفسجي ده مشهور جدا في كل حتة في العالم، والحقيقة انه زي ما بنقول ما بنحبش نحط الاطفال على ده لوحده. لو الطفل عنده شكل يعني اصعب شوية من الازمة بيجيله اكتر من مرتين او اكتر من يومين في الاسبوع، ومن مرتين يعني 5 في الاسبوع، او بيروح الامرجنسي اكتر من 5 مرات في الشهر نتيجة الازمات اللي بتجيله. ممكن نضيف دواء ثالث بيبقى جنب الشورت اكتنج بيتا اجونست او اللي هي الريسكيو انهيلرز، بنضيف معاهم الكورتيزون البخاخات، وبنضيف معاهم نوع ثالث اللي هو اللونج اكتنج بيتا اجونست. زي ما قلت الادفير هو اشهرهم على الاطلاق، عشان نعمل كنترول للسيمبتومز او نحاول نتحكم شويه في الاعراض، ونحاول نقلل عدد مرات الازمه اللي بتيجي للطفل، لانه ده مهم جدا ان احنا نعمله. في انواع تاني من الادويه برضه بنستخدمه لو الطفل بيجيله الازمات دي اكتر من 5 ايام في الاسبوع، او زي ما انا قلت اكتر من 5 مرات في الشهر بيروح الامرجنسي ديبارتمنت او الطوارئ او المستشفى. اهمهم على الاطلاق حاجه اسمها اللوكاكاست او المونوكاست. كل الادويه دي بتقلل ماده اسمها الليكوترينيز في الدم، ودي برضو من الحاجات اللي بتعمل التهاب في الشعب الهوائيه. فالاطفال اللي على اللوكاكاست او ما شابه من الادويه ممكن نضيفها للاطفال بس من غير اللونج اكتنج بيتا اجونست، لانه دي بتبقى مهمه جدا. في ماده تانية اسمها كرامولين برضو بتساعد، او دواء تاني اسمه كرامولين بيساعد في الاطفال اللي عندهم نوع متوسط من الازمه. احنا قلنا النوع الخفيف اقل من مرتين في الاسبوع واقل من مرتين في الشهر يروح المستشفى. النوع المتوسط من مرتين ل5 ايام في الاسبوع، ويروح اكتر من 5 مرات المستشفى في الشهر على مستوى الشهر. فالنوع المتوسط زي ما انا قلت ممكن نضيف ليه الادفير والحاجات دي، والنوع وممكن نضيف ليه المونوكاست او الازما كاست زي ما جالنا سؤال عليه.
Next step, if it's so then like the severe. final step is step 4. So this is severe persistent asthma. So in addition to the short-term albuterol inhaler, now we can increase either the inhaled corticosteroid to a higher dose, but again, I wouldn't recommend doing that. We can do a long-acting beta agonist. We can also add things like Atrovent, which kind of like helps with the bronchospasm. And then the final things are immunomodulators. So there's omalizumab, which is it's a anti-IgE monoclonal antibody. So this helps modulate like the immune response. And again, when a patient is this severe, then we have to start thinking of like an overacting immune system and how we can kind of like decrease that response. So it's like a shot under the skin. Correct, yeah. Right. So it's given subcutaneously every 2 to 4 weeks. At this point though, when the kid is severe asthmatic, they should be seeing a pulmonologist. Okay. So as a general pediatrician, I do manage some of these once they've seen a pulmonologist, but if the kid has severe, this severe of asthma, they're usually managed by a pulmonologist. Okay. الحقيقة برضو لما النوع الثالث من الأزمة اللي هو أسوأ فورم من الأزمة بشكل عام، بنضطر ان احنا ممكن نزود ليهم حاجات، يا اما بنزود الكورتيزون، بنزود جرعة الكورتيزون اللي بنديها للطفل، او ان احنا بنستخدم الانواع الجديدة من العلاج، هي ابر تحت الجلد. الابر تحت الجلد دي بتتاخد كل اسبوعين ل4 اسابيع على اساس ان هي تقلل واحد من المواد اللي بيعمل مشاكل الازمه في الاطفال. زي ما احنا قلنا ابره تحت الجلد بتتاخد من كل اسبوعين ل4 اسابيع على اساس تقلل عدد الاتاكس اللي بتيجي للطفل بشكل عام. When we go to systemic corticosteroids and the side effects for systemic corticosteroids. So we usually use the systemic for severe asthmas, but again, I would leave that decision to like a pulmonologist or when they come into the ER. So typical example of a kid who comes into a ER for an asthma exacerbation is we'll start them immediately on a little bit of blow-by oxygen and albuterol, and then we'll reassess. We'll listen to the lungs, see if they're able to move any air. Sometimes if they've done a peak flow, they can give us their numbers so we know if what we're doing is actually helping or not moving. We'll usually do about 3 treatments of albuterol, and then after that we'll retest them to see if they're able to breathe better or not. If they're better, then we can either send them home or give them other medications such as Atrovent in the ER. If they improve but not significantly, or we still think that we don't want the lungs to like close down on them, then we recommend that they continue albuterol. But in addition, we give them oral medication such as prednisolone, which is an oral steroid, and then that's a 5-day course. And then when you're dealing with steroids, then it starts to affect other things, so it can increase risk of infection. Face buffalo, all those like skin thinning. There's a lot. Anyone who takes long-term high doses of steroids can have issues with their hormones because it starts to affect the hypothalamic pituitary axis. So, but that's more of it. We usually don't see that in people who have. It starts to get a little bit more complicated, but as long as they're not taking it for an extended period of time, we don't see that in just regular asthma treatment. الحقيقة واحدة برضو من الحاجات لما الفورم تبقى صعبة جدا بتاع الأزمة أو في السيفير فورم زي ما بنقول بنحتاج إن احنا ندي كورتيزونات على شكل حبوب ليها أعراض جانبية كتيرة. طبعا إنه ممكن زيادة الوزن، مشاكل في الهرمونات، الكلام ده في الأطفال، ولكن أحيانا بنبقى محتاجينها عشان الشكل بتاع الأزمة بيبقى صعب جدا ولازم نتعامل معاه بأي شكل من الأشكال زي ما بيقولوا. At the end, Dr. Cabrera, I want you to advise every single dad and mom what they can do if they have asthmatic kid, just general tips, and how they use the risky inhalers if any asthma attack happened anywhere. Sure. So if you have a kid with asthma and you talk with your pediatrician, one thing that you should have is called, I've mentioned this before, is an asthma action plan. So it discusses what medication your kid should take on a daily basis and what rescue medication they have. So certainly any kid should have their asthma inhaler where they need it. So one at home, and if they're in school, one at school. And if you need, sometimes we have to give them a school note to make sure that they can take their medication at school. Other medications that parents should have are things like an EpiPen if they have food allergies or any known history of allergic reactions. So risky inhalers is a must. EpiPen is a must. Correct. Yeah. What else they can do? Other things, if the kid is older, then you can use what's called, not spirometry, it's, I already mentioned the machine. The spirometry.
So we test for basically how they're able to the spirometry peak expiratory flow. Okay. So it's a little device that we can determine how much a kid is able to breathe out, and then based on those numbers, we can actually the parents can do it at home. So if, for example, their peak flow is 100%. If they exercise, they should take albuterol 30 minutes before exercise. Correct. Yeah. Thank you so much. It was very, very informative, and hope we see you back on White Coat soon. Okay. Thank you so much for having me. بالحقيقة نصائح سريعة لكل الأب وكل أم عندهم أطفال عندهم أزمة. مهم جدا إن احنا زي ما بنسميها بخاخة الإنقاذ، الألبيترول، الزوبونكس، الحاجات دي كلها تبقى في شنطتهم. لو عندهم أي حساسية من أنواع أكل أو أي حاجة، في إبرة بنسميها الإبي بين بيبقى فيها إبنفرين، دي بتنقذ حياة أطفال كتير. الحاجتين دول لازم يبقوا في شنط أطفالنا اللي عندهم أزمة. قدر الإمكان نتجنب أي حاجة بتشجر الأزمة دي قدر الإمكان. بنشكر حضراتكم جدا. تقريبا ناقشنا كل الأدوية اللي بتستخدم في الأزمة تحديدا في الأطفال، وقلنا النصائح العامة لكل أب وكل أم عندهم طفل عنده أزمة. ربنا يحمي أطفالنا كلنا. بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي على خير وحلقة جديدة من برنامجكم وايت كوت.